Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Sound and screen both are clear. Hello dear students, good evening to everyone. Okay, sound and screen both are clear. Okay, now start the very important session for the MHT-CET 2023 for the PCB group. That's the physics, chemistry and the biology group. Okay, now start the very important questions. The number one chapter, some basic concept of chemistry, 11th chapter है हा. तर ह्या 11th chapter मधून okay, nearly जे questions येतात तर questions yes, sound clear है, good. जे 11 चे क्वेश्चन्स आहेत तर ते 11 चे क्वेश्चन मार्क करून घ्या प्लीज. That's pure substances have the definite chemical composition, they always have the same properties. Mixtures have no definite chemical composition, has no definite properties. And pure substances ते नोट करून घ्या आपण. गेट इट वन. हे विचारतील विच आर द प्युअर सबस्टन्सेस अँड द मिक्सचर्स. बस एवढा एकच क्वेश्चन त्याच्यावर येऊ शकेल. याच्यानंतर दुसरा मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज मध्ये हा जो टेबल आहे ना, ह्या टेबलवर मार्क करा. कॅन्डेला युनिट आहे, त्याचा सिम्बॉल आहे CD, ल्युमिनस इंटेन्सिटी. याच्यावर क्वेश्चन अपेक्षित आहे. अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स मोल, this is MOL, mole. MOL is the name and symbol MOL आहे. नंतर दॅट्स इलेक्ट्रिक करंट, हे तर माहिती आहे, हे सोपं आहे, पण हे तर इम्पॉर्टंट, हे दोनच करा आपण. दोन इम्पॉर्टंट आहे, कॅन्डेला अँड द मोल. याच्यावर क्वेश्चन विचारला गेलाय कॅन्डेलावर. गेट इट वन. कॅन्डेला, ल्युमिनस इंटेन्सिटी, कॅन्डेला, दीज आर द 7 फंडामेंटल युनिट्स. अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स मोल मध्ये MOLE आणि MOL. टेम्परेचर केल्विन, हे इझी आहे, हे तुम्ही सॉल्व करू शकता. गेट इट. बस, बाकी याच्यावर क्वेश्चन नाही. मग बाकी हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा फक्त. तर दॅट्स केल्विन स्केल अँड द 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, हा IMP फॉर्म्युला आहे. तर तुम्हाला डिग्री सेंटीग्रेड देतील, डिग्री फॅरनेट विचारतील, आणि केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273. गेट इट. हे तर इझी आहे, पण हा IMP फॉर्म्युला आहे. 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32. गेट इट. आणि त्याच्यानंतर SI युनिट ऑफ डेन्सिटी, डेन्सिटीचं SI युनिट काय हे विचारतील तुम्हाला MCQ साठी, 1 मार्क साठी. हा प्रॉब्लेम एक करा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम. ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास. गेट इट. आणि हा एक नंबर लक्षात ठेवा, 1 AMU. 1 AMU इज द 1/12 मास ऑफ द C12 आयसोटोप्स. 1 AMU म्हणजे हाऊ मच, आणि विच इज ओके, AMU इज इक्वल टू 1.6. हा एक नंबर लक्षात ठेवा, 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्रॅम. हे एक विचारतील तुम्हाला. आणि देअरफॉर द AMU is replaced by unified mass unit, Dalton U, or U means
युनिफाईड मास. याच्यावर क्वेश्चन अपेक्षित आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आणि हा प्रॉब्लेम ॲज इट इज करा आपण ना. दिस इज ॲज इट इज प्रॉब्लेम. हा एक विचारते तुम्हाला एक्झाम मध्ये. हा पण यांचे ॲव्हरेज मास एक विचारतात तुम्हाला. ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास. हा पण करा आपण. ॲव्होगॅड्रो नंबर तर माहिती आहे तुम्हाला. 6.022 into 10⁻23. दिस इज ॲव्होगॅड्रो नंबर. मोल. आणि हा एक कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ ॲटम्स मॉलिक्युल्स. हे प्रॉब्लेम ॲज इट इज करा आपण ना. दिस इज ॲज इट इज प्रॉब्लेम. हे IMP प्रॉब्लेम आहे. डायरेक्ट एक्झामला असेच विचारते. 1 mole of any gas occupies the volume of 22.4 decimeter cube at STP, standard temperature pressure, known as the molar volume of gas. बस. आणि नंतर एक्सरसाइज सॉल्व करा आपण. एक्सरसाइज सॉल्व करा प्लीज. एक्सरसाइजचे क्वेश्चन. एवढे क्वेश्चन विचारले गेलेत आतापर्यंत. गेट इट. जेवढे पॉइंट मार्क केले तेवढे रीड करून जा. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मध्ये न्यूट्रॉनचा नंबर. न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू A minus Z. A minus Z is the number of neutrons. न्यूट्रॉनचा नंबर करा आपण. What is the neutron number? Neutron number is A minus Z. इथे पहा. कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. A minus Z. आइसोटोप आइसोबार्स. यांच्याचं डेफिनेशन करून जा आपण. डेफिनेशन आइसोटोप आइसोबार्स. रेडिएक्टिव्ह C30. ओके. C14 आहे. C14 हा रेडिएक्टिव्ह आहे. हा फॉर्म्युला एक. आणि हे युनिट एक करा आपण. एस युनिट्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी. हर्ट्स और पर सेकंड. एस युनिट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. हर्ट्स पर सेकंड. आणि हा एक फॉर्म्युला. C इज इक्वल टू न्यू इंटू लॅम्बडा. गेट इट. Wave number is a reciprocal of the wavelength. And E is equal to h nu. H is a Planck's constant. Planck constant ची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. 6.626 into 10⁻34. Planck's constant. याच्यावर प्रॉब्लेम विचारतील तुम्हाला. याच्यावर न्यूमेरिकल. हा क्वेश्चन ॲज इट इज करा. हा IMP क्वेश्चन आहे. PCBच्या शिफ्ट स्टुडंटसाठी हे क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. A photon has 0 rest mass. हा क्वेश्चन ॲज इट इज. दिस इज ॲज इट इज क्वेश्चन. न्यूमेरिकल. फॉर्म्युला C बाय लॅम्बडा. याच्यावर तो क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्टला तुमच्या जेवढ्या पण शिफ्ट राहतात 6. ओके. 6 डे मध्ये 12 शिफ्ट आहे. तर दॅट्स 12 शिफ्ट मध्ये हे क्वेश्चन अपेक्षित आहे. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हा फॉर्म्युला एक करून जा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. दॅट्स बाल्मर सिरीज साठी हा किती घ्यायचा. 2 नंबर घ्यायचा आहे. दिस इज फॉर बाल्मर सिरीज.
Which other formula is correct for Balmer series? Get it? And this number is called as a Rydberg constant. 109677 per centimeter. हा नंबर लक्षात ठेवा. दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट. येस, हो ॲज इट इज क्वेश्चन असेल. हे जे क्वेश्चन सांगतोय मी ऋतू ते नोट करून घ्या. आपण मार्क करा टेक्स्टबुक मध्ये. टेक्स्टबुक ओपन करा, टेक्स्टबुक मध्ये मार्क करून घ्या आपण हे. आणि एवढंच रीड करा. तुमच्या येणाऱ्या शिफ्टला असेच क्वेश्चन येतील सेम ॲज इट इज. हां, नंतर दॅट्स ही एक सिरीज करा आपण. विजिबल मध्ये बार्मर आहे आणि यूव्ही मध्ये लॅमन सिरीज आहे आणि बाकीच्या सर्व IR मध्ये इन्फ्रारेड. विजिबल इम्पॉर्टंट आहे. विजिबल अँड यूव्ही बाल्मर सिरीज. गेट इट वन. येस, प्लीज नोट डाऊन अँड द मार्क. ओके, तुमच्या टेक्स्टबुक असेल तर टेक्स्टबुक मध्ये मार्क करून ठेवा. त्याच्यानंतर हा एक लक्षात ठेवा, बोर्स फ्रिक्वेन्सी रूल. and this is the expression nu is equal to delta E or E2 minus E1. हा क्वेश्चन ओके एनी1 शिफ्टला असणारच आहे. तुमच्यापैकी कोणतं ना कोणतरी एक शिफ्ट असेल त्याला हा क्वेश्चन असेल. बोर फ्रिक्वेन्सी रूल. and what is the बोर फ्रिक्वेन्सी रूल? delta E divided by H is equal to nu is a frequency and delta E म्हणजे E2 minus E1, energy of the lower and higher allowed energy state. This is known as the Bohr's frequency rule. आणि हा एक MVR angular momentum is equal to, हा दुसरा इम्पॉर्टंट आहे. MVR is equal to angular momentum is equal to n into h divided by 2 pi where n is equal to 1 2 3. Get it? तर प्लीज मार्क करा, आपण नोट करा. त्याच्यानंतर हा एक इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे की ओके दिस इज द फॉर्म्युला वेअर वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द रेडियस. r is equal to n square into a naught आणि a naught ची व्हॅल्यू 52.9 पिकोमीटर घ्यायची. आणि बोरची फर्स्ट रेडियस आहे, बोर रेडियस इज 52.9 पिकोमीटर. फर्स्ट बोर रेडियस. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द रेडियस. हो येतील ते, हे रूल येणार आहे. आता तुमचे शिफ्ट कोणते आहे, शिफ्ट डिपेंड करेन तुमची शिफ्ट कोणती. गेट इट? नोट करून घ्या आपण. दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वेअर इंटू a नॉट आणि a नॉट ची व्हॅल्यू किती घ्यायची, 52.9 घ्यायची हायड्रोजन साठी. गेट इट? आणि एनर्जी साठी पण एक फॉर्म्युला आहे. एनर्जी इक्वल टू मायनस RH 1 डिवायडेड बाय n स्क्वेअर वेअर n इज इक्वल टू 1 2 3 आणि RH इज द रेडबर्ग कॉन्स्टंट. आणि हायड्रोजन आयटम साठी व्हॅल्यू घ्यायची 2.18 इंटू 10⁻18 जूल. रेडबर्ग कॉन्स्टंट ची व्हॅल्यू विचारली. दिस इज द रेडबर्ग कॉन्स्टंट. मायनस RH इंटू 1 डिवायडेड बाय n स्क्वेअर. गेट इट? तर प्लीज नोट करून घ्या आपण. दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट. पहा हे उद्याच्या पेपरला येतील तुम्हाला, चेक करा सर्वांनी. त्याच्यानंतर हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन, हायड्रोजन लाईक स्पेसिस. हे हायड्रोजन लाईक स्पेसिस करून जा आपण. हायड्रोजन लाईक स्पेसिस म्हणजे काय की ज्यांच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे. हायड्रोजन लाईक स्पेसिस विच कंटेन्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. This is very important. Bohr's theory is applicable to hydrogen atom and hydrogen-like species which contain only one extra nuclear electron. This is very important.
नोट करून ठेवा आपण. हा, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. चालेल. आणि आता हा एक देतो मी तुम्हाला, हा एक नोट करून घ्या आपण. हा जो प्रॉब्लेम आहे ना, हा सॉल्व करा आपण. हा IMP प्रॉब्लेम आहे, ॲज इट इज हे ॲज इट इज इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, सेम ॲज इट इज. गेट इट. त्यांची रेडियस फाइंड आउट करा आणि एनर्जी फाइंड आउट करा. इथे डिव्हिजन बाय 2 करायचं. डिव्हिजन बाय 2 पाहिजे. 26 समथिंग ॲज अ पिकोमीटर. ओके, दिस इज अ फॉर्म्युला ॲक्च्युअली हायड्रोजन लाईक ॲटम साठी. Z, दिस इज अ Z आणि दिस इज अ दॅट्स अ Z². हे हायड्रोजन लाईक साठी. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन लाईक स्पेसिस. हायड्रोजन लाईक स्पेसिस लक्षात ठेवा, 3 स्पेसिस. दीज आर द 3 स्पेसिस हायड्रोजन लाईक स्पेसिस. हेलियम 1+, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+. ज्यांचे पेपर झाले PCMचे स्टुडंट, तर प्लीज सांगा एक क्वेश्चन आलते का तुम्हाला? गेट इट वन. PCMचे स्टुडंट ज्यांचे पेपर झालेत, हे क्वेश्चन येऊन गेले असणार तुमच्या शिफ्टला. PCMच्या शिफ्टला येऊन गेले असणार हे क्वेश्चन. PCBचे बाकी. आता PCBला पुन्हा हे रिपीट रोटेशन असेल. येस, बायोलॉजी इझी सब्जेक्ट आहे. बायोलॉजीसाठी एवढा जास्त अभ्यास करायचा नाही. केमिस्ट्री कसा होता? मेमर. ओके, जे PCMचे स्टुडंट आहे तर प्लीज दॅट्स PCMचे स्टुडंटनी सांगा प्लीज, हे क्वेश्चन आलते का तुमच्या एक्झाम मध्ये? रेडियस, एनर्जी. ओके, येस, 9 तारखे झालंय आपलं. केमिस्ट्री इझी, फिजिक्स मॉडरेट. ओके, एक लक्ष द्या, तुमचे 2 सब्जेक्ट मध्ये जर पर्सेंटाइल हायर असेल ना, तरी तुमचे पर्सेंटाइल हायर येतात. लक्षात ठेवा. इफ यू हॅव दॅट्स अ हायर पर्सेंटाइल इन एनी 2 सब्जेक्ट, तुमचा एक सब्जेक्ट जरी वीक असेल तरी पण पर्सेंटाइल हायर येतात. लक्षात ठेवा हे. तर दिस इज द रूल ऑफ द ऍक्च्युअल पर्सेंटाइल. पर्सेंटाइलचं कॅल्क्युलेशन मध्ये केमिस्ट्रीचे पर्सेंटाइल तुमचे जेवढे हायेस्ट येतील तेवढा तुमचा ओव्हरऑल पर्सेंटाइल पण हायर येतो. ओके, सबसे ऊपर है. यस, PCB, ऑल PCB. उज्ज्वला पाटील. हो, सर्व PCB, ऑल PCB. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, झू, ऑल. Okay, if you have that's a higher percentile in the any one of the subject, any 2 subject, physics and that's a chemistry also. Maths मध्ये जरी डाऊन असेल तुमचे तरी ओव्हरऑल पर्सेंटाइल हायर असतात. हा, येस, बोर्ड रूल आला होता आपल्याला राहुल. येस, मी ते सांगतोय तुम्हाला. हे क्वेश्चन तुमचे येऊन गेले असेल पहा, पण PCMच्या शिफ्टला आले असते ना, ते PCBच्या शिफ्टला पुन्हा चेंज. ओके, पुन्हा दॅट्स अ रोटेशन टाइप येतील पुन्हा, सेम ॲज इट इज. नो, तसं नाही. मेंबर जर का मॅथ्स मध्ये जरी कमी आले असेल, पर्सेंटाइल मध्ये मॅथ्स मध्ये जरी कमी आले आणि दॅट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मध्ये जर का हायर असेल, इफ यू क्रॉस द 95 पर्सेंटाइल इन द ओके केमिस्ट्री एज वेल एज अ फिजिक्स, विल गेट द डेफिनेटली हायर पर्सेंटाइल.
येस येस, उज्ज्वला सर्व होणार आहे, ऑल. हा, तर प्लीज नोट करून घ्या आपण. हा, दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेशन रिलेटेड टू द रेडियस अँड एनर्जी. बरोबर, एच न्यू. पीसीएम ला आलते का हे क्वेश्चन? गुड. हा, आता पीसीबी ला पण येतील. ऋतू, पीसीएम चा पेपर इझी होता, फॅक्ट थोडा फिजिक्स. ओके, ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. पण केमिस्ट्री इझी गेला ना आपला. केमिस्ट्री जर का इझी गेला असेल तर केमिस्ट्रीचे पर्सेंटाईल 96 97 पर्यंत येत असेल. हा, गुड, मग काय प्रॉब्लेम नाही. केमिस्ट्री इझी होता, गुड. नाही, जर का मॅथ्स थोडा अवघड गेला असेल तर पर्सेंटाईल थोडे कमी येतील मॅथ्सचे. पण केमिस्ट्री फिजिक्स कसा गेला आपला राहुल? फिजिक्स केमिस्ट्री जर का हायर असेल तर येस, डेफिनेटली विल गेट द मॅक्सिमम स्कोर. Then, okay, that's qualitatively. Magnitude of velocity of electron increase with increase of z and decrease with increase of the increase of the principal quantum number n. So this is the related to the velocity. ठीक आहे, त्याचा फॉर्म्युला नाही तुमच्या सिलेबस मध्ये, पण ऍटलीस्ट यू शुड नो. हा, एनर्जीचा एक फॉर्म्युला दिलाय पहा तिथे, -RH1 डिवायडेड बाय n स्क्वेअर. ओके, बायोलॉजी. येस, केमिस्ट्री झालं का मग घेऊ आपण. ओके, केमिस्ट्री फिजिक्स इझी होते, गुड. ठीक आहे, झालंय सर्वांचं, तर इकडे लक्ष द्या सर्वांनी आता. हा, तर इक्वेशन्स आहे, इक्वेशन्स करून जा आपण. गेट इट. हे फॉर्म्युलेशन्स लेमन सिरीज बार्मर सिरीज विचारतील तुम्हाला, बाकी ते काही नाही. मग हा एक ॲज इट इज प्रॉब्लेम आहे, हा प्रॉब्लेम करून जा आपण. हा जो प्रॉब्लेम आहे हा ॲज इट इज प्रॉब्लेम आहे. दिस इज IMP प्रॉब्लेम. n is equal to 5, n is equal to 2. ट्रान्झिशन फ्रॉम n1 2 घ्यायची, n2 5 घ्यायचे. फॉर्म्युला यूज करायचा, विल गेट द वेव्ह नंबर. डायरेक्ट वेव्ह नंबर मिळेल तुम्हाला. गेट इट इवन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, वेव्ह नंबर. आणि वेव्ह नंबर भेटला तर येस, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द वेव्ह लेंथ. दिस इज वेव्ह लेंथ, आणि वेव्ह लेंथ इन सेंटीमीटर, इन नॅनोमीटर. दिस इज ऑल्सो वेव्ह लेंथ. नॅनोमीटर, सेंटीमीटर वेव्ह लेंथ आहे, पर सेंटीमीटर वेव्ह नंबर आहे. दिस इज वेव्ह नंबर. हो, येस येस, गेट इट. हे फॉर्म्युलेशन, हा प्रॉब्लेम घ्या ॲज इट इज. दिस इज ॲज इट इज प्रॉब्लेम. लिमिटेशन्स मध्ये जीमन इफेक्ट अँड द स्टार्क इफेक्ट. Bohr's theory could not explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. मॅग्नेटिक फील्ड साठी जीमन इफेक्ट आणि इलेक्ट्रिक फील्ड साठी स्टार्क इफेक्ट. गेट इट. नंतर हेझेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिन्सिपल. हे प्रिन्सिपल करून जा, हे डिरेक्टली ॲज इट इज प्रिन्सिपल आहे. हे करेक्ट इनकरेक्ट लाट. ओके, फाइंड आउट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेझेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिन्सिपल. क्वेश्चन असं असेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अनसर्टिनिटी प्रिन्सिपल. गेट इट. डी ब्रॉगिल वेवलेंथ. डी ब्रॉगिल वेवलेंथ. लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv और h डिवाइडेड बाय p, मोमेंटम. तो प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला.
Next formula related to the energy of the orbitals. So what is the energy? Energies काय असेल त्यामध्ये? क्वांटम नंबर एक करून जा आपण. क्वांटम नंबर्स इम्पॉर्टंट आहे. मॅटिक क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवा. These are the toy cell plus 1 values of ml. This is very important formula. आणि L च्या व्हॅल्यूज काय असतात? तर व्हॅल्यूज ऑफ L फ्रॉम 0 to n-1. 0 to n-1 these are the values of the azimuthal quantum number. azimuthal quantum number च्या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवा. गेट इट. हे विचारतील तुम्हाला एक्झाम मध्ये एक मार्क साठी. आणि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n square. n square is the total number of orbitals. Electron spin quantum number. Electron spin quantum number plus half and the minus half. And pointing down. This is plus half and minus half. आणि Pauli's exclusion principle एक लक्षात ठेवा. Pauli's exclusion principle. An orbital can accumulate maximum 2 electron and they must have opposite spin. This is very important. Now please, this is very important formula. तर हे नोट करून घ्या. This is very important statement. Pauli's exclusion principle. हे विचारतील तुम्हाला एक्झाम मध्ये. Pauli's exclusion principle. यानंतर टोटल ऑर्बिटल्स इन दॅट्स अ सेल. शेल मध्ये टोटल ऑर्बिटल्स किती? n स्क्वेअर. n स्क्वेअर. तर हा एक फॉर्म्युला आपण नोट करा. दिस इज IMP. सबशेल मध्ये किती नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आहे? हा एक फॉर्म्युला करून जा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक मार्क्स साठी. दिस इज ओनली फॉर 1 मार्क्स. Okay, that's a degenerate orbital. Degenerate orbitals have the same energy. Same energy म्हणजे degenerate orbitals. लक्षात ठेवा. That's the same energy is also called as a degenerate orbital. M plus here rule. This is the rule for the energies. M plus here rule increasing order of energy of orbital. आणि प्लीज ही ऑर्डर लक्षात ठेवा. दिस इज इम्पॉर्टंट ऑर्डर. ही अतिशय इम्पॉर्टंट ऑर्डर आहे. गेट इट इवन. जे पॉइंट सांगतो ते मार्क करून घ्या आपण. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. त्यांच्या डिफिकल्टीज आहे.
Hello dear students, let me clear about the sound and screen. Sound and screen clear है का? प्लीज चेक करा एकदा. Hello dear students, let me clear about the sound. Yes, sound and screen clear है. Yes, okay, thank you. Now start. The next has that's a total orbitals in the cell. तर शेल मध्ये टोटल ऑर्बिटल्सचा फॉर्म्युला करून जा आपण n स्क्वेअर. टोटल ऑर्बिटल इन द शेल इज n स्क्वेअर अँड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सबसेल. सबसेल मध्ये किती ऑर्बिटल? टॉय सेल प्लस 1. हा एक महत्वाचा फॉर्म्युला आहे. गेट इट. नेक्स्ट. हा त्याच्यानंतर डिजनरेट ऑर्बिटल्स. Degenerate orbital has the same energy degenerate orbital. Okay, next is the M plus here rule. M plus here rule, that's M plus here rule is the increasing order of energy of the orbitals. तो ऑर्बिटलची एनर्जी जी असणार आहे ती एम प्लस इयर रूल असणार आहे. तर दीज आर द एनर्जी सिक्वेन्स रूल ऍक्च्युअली. तर हा एक लक्षात ठेवा आपण, दीज आर द एनर्जी सिक्वेन्स रूल. ओके. अँड देन त्याच्यानंतर ह्या व्हॅल्यूज आहे पहा. दिस इज द 2s 2p 3s 3p. त्यांच्या हायर एनर्जी लोअर एनर्जी ही व्हॅल्यू लक्षात ठेवून द्या आपण. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द हायर एनर्जी लोअर एनर्जी. And increasing order of energies of the orbital. Pauli's exclusion principle. The Pauli's exclusion principle related to the no two electrons in an atom can have the same set of the 4 quantum numbers. The 4 set of quantum numbers say no two electrons in an atom can have the same set of the 4 quantum numbers is the Pauli's exclusion principle. The question asks as these are the which of the following is the Pauli's exclusion principle. The Pauli's exclusion principle कोणता असणार आहे? तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे द हर्ट्झ रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी. द स्टेटमेंट पेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अन ऑर्बिटल बिलॉंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट ऑक्युर्स अनलेस ईच ऑर्बिटल बिलॉंग्स टू दॅट सबशेल हॅज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच. दिस इज अ स्टेटमेंट. हो मिळतील 30 मार्क्स इझी मिळतील तुम्हाला. ओके. Get it? Chromium and copper. Electronic configuration of chromium and copper. हा क्वेश्चन विचारला पण गेला असेल. हा झालेला क्वेश्चन आहे पहा. जर का यांच्यामध्ये ते ॲज PCM चे स्टुडंट्स आहे तर प्लीज त्यांनी सांगा हा क्वेश्चन त्यांना विचारला गेला असणार आहे. दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर द कॉपर अँड क्रोमियम. हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी अँड फुल फील्ड स्टॅबिलिटी. Extra stability because of half field, and this is for copper. Copper is a full field stability. Extra stability because of 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10. And next is the isoelectronics. Same number of electron. Isolated. These are very important. So please note करा. This is very important concept. याच्यावर शुअर क्वेश्चन आहे तुम्हाला. आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. जे PCM चे स्टुडंट आहे तर त्यांना हा क्वेश्चन पण झालता. आता PCB चे स्टुडंट आहे त्यांना क्वेश्चन बाकी असे ना. आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. तर प्लीज हा एक करून जा आपण. आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस म्हणजे काय? आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हॅज अ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन सेम. K plus has 18 electrons. K plus has 18 electrons and that's a calcium, argon and calcium also containing 18 electrons. So it is isoelectronic with K plus. हा क्वेश्चन आता दिस आर ओके. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. त्यामुळे हा करून जा आपण. Isoelectronic species, same number of electrons. K plus has 18 electrons
So the argon and calcium 2 plus have the 18 electrons. So it is termed as a isoelectronic species. Get it? बस एवढंच पार्ट आहे यामध्ये. नंतर मग एक्सरसाइज असेल. एक हा एक आहे पहा आयसोइलेक्ट्रॉनिकचा. these are neon, O2 minus आणि Na plus. Number of electrons, same number of electrons है, same. So it is isoelectronic. Isoelectronic species. Isoelectronic species. Okay. तर ओके वर एक एक्झाम्पल दिलेत पहा याच्यामध्ये. दॅट्स K प्लस कॅल्शियम 2 प्लस आणि निऑन ऑक्सिजन 2 मायनस अँड द सोडियम 1 प्लस. गेट इट? नेक्स्ट आहे केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट आहे हायब्रिडायझेशन. ऑक्टेट रूल आणि हायब्रिडायझेशन. त्याच्यामध्ये हा पार्ट करून जा आपण. आयोनिक सॉलिड कोव्हॅलंट. ठीक आहे. लॅटिस एन्थॅल्पी. ही ऑर्डर करून जा आपण. दिस आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्डर. लॅटिस एनर्जी. याच्यावर क्वेश्चन विचारते ना तुम्हाला. गेट इट? कोव्हॅलंट बॉन्ड. फॉर्मल चार्जचा फॉर्म्युला. दिस इज द फॉर्म्युला. IMP करायला फॉर्मल चार्जचा फॉर्म्युला करून जा आपण. फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, हा पण लक्षात ठेवा, फॉर्मल चार्ज. आणि फॉर्मल चार्जचे एक्झाम्पल्स करून जा. ओझोन. ओझोनचा मॉलिक्यूल. सेंट्रल ऑक्सिजन ॲटम चार्ज किती? हाऊ मच फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल ऑक्सिजन इज +1. हे क्वेश्चन विचारते तुम्हाला. द फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल ऑक्सिजन ॲटम इज +1. फॉर्मल चार्ज. आणि दॅट्स अ कार्बोनेट हॅव द three structures. It has a 3 resonating structures. Oxygen has a formal charge -1 or +1. आणि हा एक एक्झाम्पल करून जा. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल. IMP. हे क्वेश्चन ॲज इट इज. प्रत्येक शिफ्टला एक आहे. Every shift has a 1 questions as a formal charge. Limitations of the octet rule मध्ये हे एक्झाम्पल्स करून जा आपण. इनकम्प्लीट molecules of the incomplete octet. Incomplete octet molecules examples. यांच्यामध्ये टोटल दॅट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स आहे. there is a 4 electrons and this is the 2 electrons. नोट करा हे. Molecule with the incomplete octet. इथे नोट पण केलं असेल आय थिंक. Lithium chloride has only 2 electrons. Beryllium has a 4 electrons. Boron has a 6 electrons. So this is the boron. That's a lithium. Lithium chloride has a 2 electrons.
Beryllium in the barium chloride has a 4 electrons, boron has a 6 electron in their valence shell. Expanded octet, molecules with expanded octet. How many electrons have the more than 8 electrons around the central atom? Examples note करून घ्या आपण. आणि that's SCl2, 8 electrons around the sulfur. Sulfur dichloride. ठीक आहे, यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन नोट नाही केले त्यांनी, इलेक्ट्रॉन नोट करून देतो मी. 12 इलेक्ट्रॉन दिले तसे त्यांनी 12 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सल्फर. इथे 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सल्फर फॉस्फरस and 12 electrons around the H2SO4. How many electrons? तर प्लीज हे इलेक्ट्रॉन नोट करून ठेवा आपण. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल आयटम. MCQs मध्ये विचारते तुम्हाला. ओके, गेट इट इवन. आणि हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन अराउंड द आयोडीन इन द कंपाउंड IF7. IF7 मध्ये इलेक्ट्रॉन किती असेल? 14 इलेक्ट्रॉन्स. 14 इलेक्ट्रॉन्स. नो जेवढं आहे तेवढं रीड करून जा आपण एकदा. जे पॉइंट मी नोट करून देतोय तेवढे रीड करून जा, इझी असेल. नायट्रिक ऑक्साइड आणि नायट्रोजन डायऑक्साइड डू नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल because it contain odd number of electrons. Odd number of electrons. VSCPR theory मध्ये lone pair has a greater repulsion than the lone pair bond pair. Lone pair repulsion maximum because of electron pair. So this is very important. तर हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतात. ऍक्च्युअली हा so many times क्वेश्चन विचारला गेला, so many times. तर प्लीज नोट करून ठेवा. लोन पेअर रिपल्शन. And molecules have no lone pair of electrons, have regular geometry. And if the lone pair is present, then molecule has a distorted geometry. And हे molecules linear, trigonal. ठीक आहे, तर हे एक्झाम्पल्स करून जा आपण. एक्झाम्पल्स विचारतील तुम्हाला. Bend shape lone pair. How many lone pairs? Lone pair करून जा. lone pair इम्पॉर्टंट आहे. हा, नंतर सीसॉ टी शेप. यांची क्वेश्चन अपेक्षित आहे तुम्हाला. एव्हरी शिफ्ट हॅज वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द जिओमेट्री. आतापर्यंत जेवढ्या शिफ्ट झाल्या पहा, प्रत्येक शिफ्टला एक क्वेश्चन फिक्स आहे. गेट इट. आणि बॉन्ड अँगल लक्षात ठेवा. बॉन्ड अँगल कुठे? वॉटर याच्यामधला मिथेन मधला बॉन्ड अँगल टेट्राहायड्रल 107 डिग्री 20 मिनिट्स मध्ये. आणि वॉटर मध्ये 104 आहे. वॉटर 104, 10928 आहे. टेट्राहायड्रल मध्ये पाहिजे पण तो कमी आहे. गेट इट इवन. बॉन्ड अँगल करून जा आपण. बॉन्ड अँगल इम्पॉर्टंट आहे. 3 यांचे बॉन्ड अँगल मिथेन, अमोनिया, वॉटर. बस ओव्हरलॅपिंग मध्ये काही क्वेश्चन नाही त्यामध्ये. SSPP ओव्हरलॅप, सिग्मा पी असे लहान क्वेश्चन विचारतात. पाय बॉन्ड ओव्हरलॅपिंग. टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन SSP.
इम्पॉर्टन्स ऑफ VBT व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरीचे इम्पॉर्टन्स कोव्हलंट बॉन्ड कॅरेक्टर पार्शियल आयोनिक कॅरेक्टर गेट इट हे करेक्ट इनकरेक्टला विचारतील लिमिटेशन्स मध्ये ऑक्सिजन molecule is the formation of covalent bonds. Oxygen molecule is to be diamantic, but it is paramagnetic. So this theory fails to explain the paramagnetism of oxygen molecule. त्याच्यानंतर MOT molecular orbital theory. So these are anti-bonding molecular orbital and bonding molecular orbitals. Anti-bonding and bonding. हा एक फॉर्म्युला करून जा आपण बॉन्ड ऑर्डरचा. बॉन्ड ऑर्डर म्हणजे काय? बॉन्डिंग मायनस अँटी बॉन्डिंग डिवायडेड बाय 2. गेट इट. आणि ही एक ऑर्डर करून जा आपण. तर दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्डर. एक्सेप्ट ऑक्सिजन अँड फ्लोरीन. एक्सेप्ट ऑक्सिजन अँड फ्लोरीन या दोघांसाठी ऑर्डर लक्षात ठेवा. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्डर. आणि फॉर O2 अँड F2 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज. These are very important order. याच्यावर क्वेश्चन शुअर आहे तुम्हाला. ही ऑर्डर करून जा आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ एनर्जीज. हो यस नीट मध्ये पण क्वेश्चन होता. ऋतू यस करेक्ट आहे. नीट मधला ऍक्च्युअली तुम्ही जर का त्यावेळेस आणि तयारी करून ठेवली असेल यस नीट मध्ये पण सोपा झाला असता क्वेश्चन. गेट इट. गुड. करेक्ट सांगता आपण. येस यू आर राईट. गेट इट. तर लक्षात ठेवा दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्डर. Stability of the molecules. Stability of the molecules if the number of electrons in bonding molecular orbital greater than the number of anti-bonding molecular orbitals. Okay, get it? Magnetic nature of molecules. All molecules, okay, all electrons are paired. These are diamantic molecules. आणि हा एक फॉर्म्युला करून जा आपण. गेट इट. bond order for hydrogen is 1. आणि हायड्रोजनची बॉन्ड लेंथ ऑफ हायड्रोजन आणि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही पण करून जा. डायमॅग्नेटिक. इट इज अ डायमॅग्नेटिक. लिथियम. नंतर नायट्रोजनची बॉन्ड ऑर्डर 3. नायट्रोजन मॉलिक्यूल डायमॅग्नेटिक. लिथियमची बॉन्ड ऑर्डर फॉर लिथियम 1. Lithium molecule, there is a one bond between the two lithium atom and no unpaired electrons, so it is diamagnetic. Get it? So these are the questions for your examination. Oxygen ची bond order लक्षात ठेवा 2 and it is paramagnetic due to presence of 2 unpaired electron in the pi star orbitals. Oxygen molecule is paramagnetic. Bond order 2.
ज्यांचे शिफ्ट झाले ते सांगत असेल पहा, दीज आर द क्वेश्चन्स ऍक्च्युअली. ओके, येस येस, फास्टर घेतोय थोडं. तर दीज आर द दॅट्स अ कोव्हॅलेंट बॉन्ड. आणि देन अँगल तर तुम्हाला करायला लागतील त्यांचे बॉन्ड अँगल्स. हां, हे बॉन्ड अँगल करून ठेवा आपण. हा, दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. वॉटरचा बॉन्ड अँगल, अमोनिया आणि BF3 हे 3 बॉन्ड अँगल करून ठेवा आपण. दीज आर द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. गेट इट. तर PCMच्या शिफ्टसाठी PCM PCB तर दॅट्स अ सेम रिप्लिकेट असे ना. जे क्वेश्चन PCMच्या शिफ्टला विचारले गेले सेम क्वेश्चन PCBला पण असणार आहे, फक्त क्वेश्चन थोडे शफल होतील. बॉन्ड एन्थाल्पी. ओके, अजून एक तुम्ही याचा टेबल बनवून ठेवा. तर मेक अ टेबल. हायड्रोजनची बॉन्ड लेंथ 74 आहे, 74 पिकोमीटर. गेट इट. आणि ही एक ऑर्डर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. अँगस्ट्रॉन मध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज लॉंगर अँड ट्रिपल बॉन्ड इज शॉर्टर. आणि बॉन्ड ऑर्डर साठी मी सांगेन तुम्हाला, हे एक नोट करून ठेवा. H2O2 N2 इज 1 2 3 रिस्पेक्टिव्हली बॉन्ड ऑर्डर. आणि बॉन्ड ऑर्डर N2CO NO each have the bond order 3. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे प्लीज हे नोट करून ठेवा. यांचा एक टेबल बनवू आपण, मेक अ टेबल. आणि F2O2 हॅज बॉन्ड ऑर्डर 1. आणि बॉन्ड ऑर्डर increases, bond enthalpy increases and bond length decreases. So this is the relation for correct incorrect. Get it? Polarity of bond मध्ये हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, दॅट्स अ पोलर कोव्हलंट बॉन्ड. डायपोल मोमेंट. Dipole moment is equal to Q into R. Q charge into radius, distance of separation, actually distance of separation, and the unit of dipole moment is a dB. And 1 dB unit, 1 dB is equal to 3.3564 into 10 raised minus 30 coulomb meter. C stand for coulomb, M stand for meter, coulomb meter. Get it? हाँ, हे करून जा आपण. These are very important. नंतर हे मॉलिक्यूल्स, आता हे काही मॉलिक्यूल्स देतो मी तुम्हाला, त्यांची एक लिस्ट बनवू आपण, मेक अ लिस्ट. हे दोन तर इम्पॉर्टंट आहे, नायट्रोजन NF3 अँड द वॉटर. हा टेबल IMP, दिस इज इम्पॉर्टंट टेबल. HF ची डायपोल मोमेंट 1.93 लिनियर आहे. व्हॅल्यू पार्ट नका करू, फक्त तो पोलर आहे का नॉन पोलर, दॅट्स नॉन पोलर आहे. वॉटर, ओके. ऑक्सिजन, हायड्रोजन हे करा आपण. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. CO2, गेट इट. BF3 नॉन पोलर, मिथेन नॉन पोलर, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर. जनरल नॉन पोलर विचारतील तुम्हाला.
covalent character. Lithium is ionic. And this is according to the Pajan's rule. Pajan's rule म्हणतात त्याला. हे लक्षात ठेवा, Pajan's rule. आणि ही ऑर्डर एक करून जा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्डर. ऍक्च्युली क्वेश्चन्स करा. Lithium chloride is more covalent than sodium chloride, and lithium iodide is more covalent than lithium chloride. These are actually questions. Say questions. Smaller size of cation and larger the size of anion, greater covalent character. And greater the charge on cation, more is the covalent character of ionic bond. Covalent character AsCl3 MgCl2 decrease in the order. तर ही एक ऑर्डर करून जा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्डर. आणि दॅट्स S2P6 टाईप असेल किंवा S2PC D2 असेल तर ग्रेटर आयोनिक कॅरेक्टर. गेट इट वन. दिस हॅड द ग्रेटर आयोनिक कॅरेक्टर. म्हणजे दॅट्स कॉपर क्लोराइड इज मोर कोव्हॅलंट दॅन NaCl. Get it one. These are actually questions. हे questions या लक्ष द्या. कॉपर क्लोराइड आणि सोडियम क्लोराइड यांच्यापैकी मोर कोव्हॅलंट कोण आहे? मोर कोव्हॅलंट कॉपर क्लोराइड आहे बिकॉज ऑफ द D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. रेझोनन्स मध्ये इम्पॉर्टंट आहे. कार्बोनेट हॅज अ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. हाऊ मेनी रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर कार्बोनेट? इट हॅज अ three Lewis structures. Canonical structure, resonance hybrid. How many? 3. These are the questions. इथे पण नोट केले पहा 3 structures. हे क्वेश्चन विचारले गेले पहा. हे सर्व PCM च्या शिफ्टचे क्वेश्चन्स आहे. ऑल PCM शिफ्ट. हे सर्व PCB ला अपेक्षित क्वेश्चन्स आहे. आणि नंतर O3 रेझोनन्स साठी किती इम्पॉर्टंट आहे? Resonating structures for ozone. झाले सर्वांचं नोट करून. That's the 2 canonical. Ozone as represented by the 2 resonating structures. Ozone चे 2 असतात, कार्बोनेटचे 3 resonating structure. ड्रॉइंग साठी विचारणार नाही, फक्त हाऊ मेनी रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. गेट इट. बस एवढाच पार्ट आहे या चॅप्टर मध्ये. एवढा एक करून जा आपण चांगला. ठीक आहे. आता रेडॉक्स मध्ये काय करायचंय पहा तुम्हाला. रेडॉक्स एकदम सो सिंपल इझी आहे. रेडॉक्स मध्ये ऑक्सिडायझिंग रिड्युसिंग एजंट विचारतात तुम्हाला. ऑक्सिडंट, रिडक्टंट, ऑक्सिडेशन स्टेट. गेट इट वन. ऑक्सिडेशन स्टेट विचारतील तुम्हाला. मोस्टली क्वेश्चन ऑक्सिडेशन स्टेटचे. Reducing agent, reductant. Get it everyone. Oxidizing agent, reducing agent. आणि हे एक्झाम्पल्स करून जा आपण. These are हे रूल्स आहे ना. रूल्स टू एक्झाम्पल्स आहे. These are examples. ऑक्सिडेशन नंबर 0 आहे. कॅल्शियम कार्बोनेट, मॅग्नेशियम क्लोराइड. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन युजली -2 पॅरॉक्साइड मध्ये. आणि सुपर ऑक्साइड मध्ये किती असते? -1/2. पॅरॉक्साइड, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड. सुपर ऑक्साइड मध्ये -2 आहे लक्षात ठेवा. ऑक्साइड मध्ये -2 -1/2 आणि पॅरॉक्साइड मध्ये -1. आणि OF2 मध्ये ऑक्सिजनचे ऑक्सिजन स्टेट +2 आहे. OF2 because fluorine is more electronegative than oxygen. आणि हे एक नोट करा. हायड्रोजन हायड्राइड +1 ऑक्सिडेशन स्टेट. आणि मेटल्सला बॉन्डेड असेल. इफ इट इज मेटल्स देन -1. गेट इट. नोट करा प्लीज हे सर्व.
HF, HBr नंतर दॅट्स अ CLO हे एक विचारते. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम. नंतर HOCl, HOCl एक हायपोक्लोराइड. The algebraic sum of oxidation state of all atoms in polyatomic ion is equal to net charge of the ion. आणि हे एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. जे सॉल्व एक्झाम्पल्स आहे ते करून जा आपण ॲज इट इज. सॉल्व एक्झाम्पल ॲज इट इज आहे. स्टॉक नोटेशन मध्ये लक्षात ठेवा, दीज आर द स्टॉक नोटेशन्स. हे जे नोट केलेत ना रोमन नंबर मध्ये, दीज आर इन द रोमन नंबर, रोमन पॅरेंथेसिस नोन ॲज अ स्टॉक नोटेशन. ऑक्सिडायझिंग एजंट, रिड्युसिंग एजंट, एक्झाम्पल्स. हे एक्झाम्पल्स हे करून जा आपण. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम. KMnO4, K2Cr2, कॅल्शियम फॉस्फेट, हे सर्व क्वेश्चन सॉल्व आहे पाहिजे. दीज आर द सॉल्व क्वेश्चन्स आहे. पण तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्व नाही करायचे, तुम्हाला डायरेक्ट ऑक्सिडेशन नंबर ऑप्शन मध्ये असेल. ठीक आहे, कॅल्शियम फॉस्फेट. आणि हे पण एक्झाम्पल्स. बॅलन्स नाही, तुम्हाला लक्ष द्या, बॅलन्स करायची गरज नाही. बॅलन्स तुम्हाला विचारणार नाही. फक्त मी तुम्हाला बॅलन्सची एक दोन रिॲक्शन सांगतो, त्यात ओके तेवढ्या करून ठेवा. आपण फायनल रिॲक्शन सांगतो, फायनल स्टेप ही करून जा आपण. ही शेवटची फायनल आहे ना, हे 5, हे 8 आणि हा 1. इथे काहीतरी ABCD नोट करतील, A, B आणि C असं नोट करतील आणि ABC विचारतील. तेव्हा प्लीज हे फक्त लक्षात ठेवा आपण. गेट इट. बॅलन्स करून तुम्हाला दिली जाईल, लक्ष द्या, बॅलन्स करून दिली जाईल. इथे फक्त ABC नोट केलं जाईल आणि देन ते ABC शोधायचे असेल तुम्हाला, ABC चे नंबर. गेट इट. हा, ती एक करून जा आणि ही एक करा, अजून एक करा. 6.6 चा क्वेश्चन हा पण करून जा आपण. इथे तुम्हाला नोट केलं जाईल A आणि इथे नोट केलं जाईल B, AB. गेट इट. आणि विचारतील व्हॉट इज A and B. बॅलन्सिंगचे क्वेश्चन अपेक्षित नाही तुम्हाला, बॅलन्सिंग विचारणार नाही त्यामध्ये. फक्त ऑक्सिडेशन नंबर, ऑक्सिडेशन स्टेट, बस एवढंच करून जा. आणि हा जो पार्ट आहे ना याच्यामध्ये, हा ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये आहे. तुम्हाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये आहे सर्व. गेट इट. नेक्स्ट आहे द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1 and 2. तर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 मध्ये हा, तर नोट करून झालंय सर्वांचं. याच्यामध्ये स्टार्टिंगचा थोडा हायड्रोजनचा पार्ट आहे. गेट इट. Isotopes. Hydrogen मध्ये which isotope of hydrogen is radioactive? How many that's isotopes for hydrogen? Hydrogen has 3 isotopes.
and त्यांचे mass number. And the name the isotope of hydrogen which is radioactive, tritium. हा radioactive, this is radioactive. इथे नोट पण केलंय पहा, radioactive. रेडिओ हा करा आपण ना, दिस इज रेडिओ आणि तो अतिशय कमी ट्रेसेस मध्ये. रेडिओ आयसोटोप ऑफ हायड्रोजन. क्वेश्चन तुम्हाला असं विचारतील, नेम द रेडिओ आयसोटोप ऑफ हायड्रोजन. हायड्रोजनचं प्रिपरेशन एक आहे, हायली प्युअर हायड्रोजन 99.995% प्युरिटी ऑफ हायड्रोजन is obtained by the barium hydroxide. These are the questions. High purity of hydrogen is obtained from barium hydroxide, 99.5% purity. Carbon and hydrocarbon. कार्बन आणि हायड्रोकार्बन मध्ये लक्षात ठेवा वॉटर गॅस. वॉटर गॅसचा फॉर्म्युला, व्हॉट इज द कंपोजिशन ऑफ वॉटर गॅस. IMP हे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ही एक रिॲक्शन लक्षात ठेवा, रिॲक्शन विचारतील तुम्हाला वॉटर गॅस आणि सिन गॅस मध्ये. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ सिन गॅस. वॉटर गॅस यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल. सिन गॅस म्हणजे काय लक्षात ठेवा, सिन गॅस, वॉटर गॅस, वॉटर शिफ्ट. वॉटर गॅस शिफ्ट रिॲक्शन. Which of the following is a water gas shift reaction? Water gas shift reaction कोणती? तर this reaction called as a water gas shift reaction. आणि हा एक पॉइंट नोट करा, टुडे मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ dihydrogen is from petrochemicals. From petrochemicals, nearly 77% pure hydrogen gas is prepared. And carbon dioxide is removed by that's scrubbing with the sodium arsenide solution. Get it? And the properties and of the hydrogen. It burns with the pale blue flame. Is non-polar water insoluble gas. Hydrogen हा water insoluble है. Water insoluble lighter than air है, pale blue flame है. It is colorless, tasteless, odorless. रिएक्शन मध्ये एक विचारतील, रिएक्शन विथ द मेटल्स मध्ये. इट फॉर्म द हायड्राइड्स, मेटल हायड्राइड. And the bond dissociation energy of hydrogen is very high. It has a very high bond dissociation energy. Hydrogen plus oxygen. This is reaction is highly exothermic. Reaction with halogens. Dihydrogen that's inflamed with the fluorine even at the minus 250 degrees centigrade in dark, and whereas it requires catalyst to react with iodine. This is very important. Minus 250. Reducing nature of dihydrogen. Hydrogen, it is used to convert the saturated organic compounds such as a solid fat, वनस्पती घी म्हणतात त्याला, निकेल and hydrogen, vegetable oil to saturated fat. Uses of dihydrogen.
It is used in the large scale use of the dihydrogen is in production of ammonia. Largest use of, हा क्वेश्चन विचारला गेला, largest use of dihydrogen is in production of ammonia. It is also used to prepare the vanaspati ghee by catalytic hydrogenation. Liquid hydrogen used as a rocket fuel. And even hydrogen and carbon monoxide cobalt catalyst to form methanol. Dihydrogen, it is used to prepare the hydrochloric acid and metal hydrides. Reducing agent. Get it? So these are the questions actually. Radium is radioactive, is one of the first two radioactive element discovered by Marie Curie. Radium is a radioactive element. And francesium does not occur appreciably in nature because it is radioactive. यांची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करून जा आपण. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यांची पोझिशन पिरियड टेबल मध्ये एलिमेंटची पोझिशन काय. गेट इट? याचे क्वेश्चन विचारतील तुम्हाला. हा क्वेश्चन IMP, this is very important question. And here reactions: lithium oxygen, lithium oxide, sodium oxygen, sodium peroxide, and potassium oxygen, potassium superoxide. The three reaction IMP. These are very, very important questions. Lithium oxygen oxide, sodium oxygen peroxide, and potassium oxygen, potassium superoxide. And this is the KO2 has been made use of breathing equipment used for mountaineers and submarines and space. KO2 superoxide, potassium superoxide, has ability to absorb carbon dioxide and given out the oxygen at the same time. KO2 is a potassium superoxide, so it is used as a breathing apparatus, and it is okay. It is stored in a highly, and this metal catches the fire when exposed to air. Magnesium plus nitrogen, magnesium nitride, magnesium plus oxygen, magnesium oxide. हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. These are very important formula. तुम्हाला फॉर्म्युला विचारतील. मॅग्नेशियम प्लस नायट्रोजन, व्हॉट इज द फॉर्म्युला. कॅल्शियम प्लस हायड्रोजन, मेटल हायड्राइड्स. All metals of group 2 except the beryllium when heated with dihydrogen form the that's MH2 type hydrides. Except important, except beryllium. हे क्वेश्चन मी विचारते तुम्हाला. एक्सेप्ट बेरिलियम.
सोडियम क्लोराइड हा आयोनिक आहे, लिथियम क्लोराइड सम कोव्हॅलंट कॅरेक्टर बिकॉज ऑफ बिग साइज ऑफ सोडियम. रिएक्शन विथ हॅलोजन्स. हॅलोजनची नका रिएक्शन करू आपण, ही घ्या सोल्युशन विथ लिक्विड अमोनिया. दिस इज IMP रिएक्शन. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट करा आपण, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपल्यापैकी अर्धे शिफ्टला तर हा क्वेश्चन असणारच आहे. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन की व्हेन सोडियम और दॅट्स अल्कली मेटल्स आर सोल्युबल इन लिक्विड अमोनिया, it gives the deep blue color solution and it shows the electrical conductivity. The alkali metals are soluble in liquid ammonia giving deep blue color solution. तर आपल्यापैकी हाफ ऑफ द शिफ्टला हा क्वेश्चन तर असणार आहे शुअर. ओके, आणि ही रिएक्शन एक लक्षात ठेवा. हे रिएक्शन विचारतील एक्स प्लस अमोनिया किती घ्यायचे, अमोनिया x+y. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रिएक्शन लक्षात ठेवा, रिएक्शन इम्पॉर्टंट आहे. आणि अमोनिया हाऊ मच क्वांटिटी x+y and this is ammoniated electron. This ammoniated electron is responsible for the deep blue color solution. These solutions are the paramagnetic and on standing liberate hydrogen slowly, resulting in the formation of metalamide. The blue color solution changes to bronze and solution become diamagnetic. So it is first as a paramagnetic then become a diamagnetic. Get it? This is very very important question. तर हा एक अतिशय ओके इम्पॉर्टंट आहे, अम्युलेटेड इलेक्ट्रॉन and this is paramagnetic and on standing liberate the hydrogen gas slowly. हा ऍक्च्युअली नीटला पण विचारला गेला क्वेश्चन, माहिती ना, नीट 2023. And similar to alkali metal, the alkaline earth metals soluble in liquid ammonia but gives a deep blue black color solution. This is deep blue color and this is the deep black color solution, black. This is very important, blue black. ते नोट करून ठेवा आपण हा, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Blue color solution and this is the deep blue black color solution. Get it even? Diagonal relationship. और डायगोनल रिलेशनशिप मध्ये आपण हा पॉइंट करा. लिथियम मॅग्नेशियम बरोबर डायगोनल आहे आणि बेरिलियम ॲल्युमिनियम बरोबर डायगोनल आहे. गेट इट इवन? आणि यामध्ये हे पॉइंट करायचे डेलिक्विसंट. हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. हाऊ मेनी वॉटर मॉलिक्युल्स, not deliquescent. Group 1 lithium except lithium not deliquescent. Amphoteric, हे amphoteric आहे आणि बेरियम क्लोराइड हा स्ट्रॉंग लेविज ऍसिड आहे. इट हॅज अ चेन स्ट्रक्चर with chlorine bridges. It is soluble and it has a amphoteric. This is very important. IMP करा आपण. हे बेरिलियम ऑक्साइड हे amphoteric आहे. एक्झाम्पल मध्ये विचारतील तुम्हाला which of the following is amphoteric? Beryllium oxide. Beryllium oxide is amphoteric.
आणि aluminum oxide is also amphoteric. Dimer with chlorine bridges. युजेस ऑफ एलिमेंट एक लक्षात ठेवा, आपण युजेस एक विचारतील तुम्हाला. Lithium metal used in long life batteries. Liquid sodium has been, that's the heat transfer in nuclear power station. Potassium chloride fertilizer, potassium used in manufacture of potassium superoxide. For oxygen generator, it is a good absorbent of carbon dioxide. This is very important. Okay, that's known as a calcium is used in a photoelectric cell. He note kara, this is IMP. Beryllium used as a moderator in nuclear reactor. Alloy of magnesium, aluminum aircrafts मध्ये. यांची युजेस करून जा आपण. Essential for healthy growth of bones and teeth, calcium. And barium sulfate, हे IMP करा आपण. This is IMP. Barium sulfate used in medicine as a barium mill for interstitial X-rays. याच्यावर क्वेश्चन आहे तुम्हाला. बेरियम मिल फॉर इंटरस्टेशनल एक्सरेज, त्यामध्ये वापरतात बेरियम सल्फेट यूज इन मेडिसिन. And next, radium is used in radiotherapy for cancer treatment. Radium is used for the radiotherapy for the, that's a cancer treatment. Biological importance, biological मध्ये important आहे extracellular fluid. Sodium is present in extracellular fluid. Sodium हा extracellular fluid मध्ये असतो. It is extracellular, okay, fluid मध्ये largest supply in the all extracellular fluid. And this concentration of sodium ion in extracellular fluid regulates the flow of the water across the membrane. And then it is also, that's a participate in transmission of the nerve signal. Next, potassium is most important. That's potassium ions are most abundant within the cell. सेलच्या आतमध्ये असतो पोटॅशियम, सेलच्या आतमध्ये असतो, लक्षात द्या. आणि सोडियम सेलच्या बाहेर असतो. inside the cell there is a sodium, inside the cell there is a potassium, and outside the cell there is a sodium. Get it even? Potassium present within the cell. And therefore these are the required for the maximum efficiency in the synthesis of proteins and also in oxidation of glucose. Potassium. Next is the magnesium. Magnesium ions are important for the chlorophyll in the green plants. It is also used as a synthesis of proteins in enzymes in regulation of the cholesterol level. And that's the calcium ions are important for the bones and the teeth as the appetite. Calcium phosphate. Okay, calcium ions play important role in the blood clotting. Question is about blood clotting. Calcium ions, blood clotting. Calciums are required for contraction and stretching of muscles. And calcium ions are important required to maintain the regular beating of the hearts. A regular beating of heart.
Okay, these are very important part. Next is some important compounds of element of the S block. तर S ब्लॉकचे काही इम्पॉर्टंट कंपाऊंड्स आहेत ते कंपाऊंड्स करून जा आपण हा. त्याच्यामध्ये सोडियम कार्बोनेट आहे, वॉशिंग सोडा. त्याचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. Na2CO3 10 वॉटर आहे, 10 वॉटर. इट इज प्रिपेअर बाय द सॉल्वे प्रोसेस. सॉल्वे प्रोसेस लक्षात ठेवा. फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. 10 वॉटर मॉलिक्यूल्स आहे, 10 वॉटर. गेट इट. दिस इज इम्पॉर्टंट. फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. व्हाईट क्रिस्टलाइन आहे, हायली सोल्युबल वॉटर आहे. and on heating the decahydrate loses water molecule to form monohydrate, and about 373 Kelvin it become as a soda ash. This is soda ash. About 373 Kelvin. What are their uses? It is used as a cleaning agent, emulsifying effect on grease and dirt. It is used to make the hard water soft. It is a commercial preparation of the soap and caustic soda. Important laboratory agent है. Sodium hydroxide, caustic soda, NaOH. Kastner cleaner cell लक्षात ठेवाई. This is very important. Brine solution. It is obtained from brine solution. Brine म्हणजे sodium chloride solution. Electrolysis of sodium chloride. Brine solution. Metallic sodium liberate adds. It is as a cathode anode. Mercury is used as a, that's a cathode and anode. कास्टनर केलर सेल मध्ये कॅथोड एनोड मर्क्युरीचे असतं, लक्षात द्या. दिस आर मर्क्युरी. Melting point. Melting sodium hydroxide is a white deliquescent solid having melting point. Sodium hydroxide चा melting point लक्षात ठेवा. And the surface of the solution absorb atmospheric CO2 to form sodium carbonate. Sodium hydroxide absorb the CO2 and to form sodium carbonate. Sodium hydroxide is used in purification of bauxite, commercial production of soap, paper, नंतर cotton fabrics, petroleum refining, laboratory reagent. Calcium carbonate. Calcium carbonate is found in nature as a chalk, limestone, marble. ये रिएक्शन लक्षात ठेवा. टेम्परेचर इम्पॉर्टंट आहे. 1200 केल्विन. uses मध्ये calcium carbonate, it is used to prepare the marble. It is used in that's a quick lime, measuring that's ingredient of cement. Calcium carbonate, magnesium carbonate, flux, extraction of metal. It is required for manufacture of high quality paper. It is an important ingredient in the toothpaste, chewing gums, dietary supplements of the calcium and filler in cosmetics. Hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide, it is a low cost, clean and mild oxidizing agent. Mild oxidizing agent. And 30% aqueous solution of hydrogen peroxide is commercially available.
हे विचारतील तुम्हाला हाऊ मच पर्सेंटेज ऑफ aqueous solution is available commercially available 30%. 30% aqueous solution of hydrogen peroxide commercially available. And it is obtained from the barium peroxide. Barium peroxide plus H2SO4. And the small quantity of sodium peroxide is added. Merck process. %50 solution of sulfuric acid is taken to form that's a peroxide disulfuric acid to give again the hydrogen peroxide. Industrially, hydrogen peroxide, this is very important. Industrially it is prepared from the 2-ethyl anthraquinone. 2-ethyl anthraquinone ONEOL oxidation झाले पा plus H2O2. That's a pure hydrogen peroxide is a very pale blue color liquid. Boiling point लक्षात ठेवा 272. It is miscible in water and form the hydrate. This is very important. Hydrate. And strength of hydrogen peroxide is important. It is expressed in volume unit. The commercially that's marketed 30% by mass of volume hydrogen peroxide. 100 volume में 30%. It means याचा अर्थ काय होतो 1 ml 30% solution of hydrogen peroxide will give 100 ml oxygen at the STP. This is very important. हाइड्रोजन पेरोक्साइड माइल्ड ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट पण इट्स acts as a both oxidizing and as well as a reducing agent. Hydrogen peroxide in acidic medium and reducing action in acidic medium. दोन्ही पण रिएक्शन करा पुन्हा दोन्ही रिएक्शन IMP. हाइड्रोजन पेरोक्साइड चे uses it is used in a mouthwash, germicidal, mild antiseptic, preservative for milk and wines and bleaching agent. Soft material due to mild oxidizing property. Anti-chlor to remove. It is used to an anti-chlor to remove excess chlorine from fabric which has been bleached by chlorine. Anti-chlor. Excess chlorine from fabrics which have been bleached by chlorine. So it is used as an anti-chlor. तो प्लीज एक नोट करून ठेवा व्हॉट इज अँटीक्लोर. अँटीक्लोर म्हणजे काय व्हॉट इज माय अँटीक्लोर. अँटीक्लोर म्हणजे काय क्लोरीनच्या अगेन्स्ट टू रिमूव्ह द क्लोरीन एक्सेस ऑफ क्लोरीन. अँटीक्लोर इट इज अ टर्म यूज टू रिमूव्ह द एक्सेस ऑफ क्लोरीन. Nowadays it is used for the in the environmental chemistry for pollution control, restoration of the that's aerobic condition to sewage water.
हायड्रोजन पेरॉक्साइड. आणि हा क्वेश्चन करून जा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ॲज इट इज करून जा, ॲज इट इज. गेट इट. लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड reducing agent. It is used as a reducing agent. रिएक्शन एक करा आपण. रिएक्शन इम्पॉर्टंट आहे. reducing agent. It is used as a reducing agent. It is used to prepare the phosphine. बस गेट इट. एवढंच करा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी आतापर्यंत जेवढे पण पॉईंट मार्क करून दिलेत तुम्हाला या चॅप्टरचे, याच्या व्यतिरिक्त कोणतेच क्वेश्चन येणार नाहीत. गेट इट. इज देयर एनी डाऊट? स्टेट्स ऑफ मॅटर, ऍडसॉर्प्शन, बेसिक प्रिन्सिपल्स, हायड्रोकार्बन. गेट इट. स्टेट्स ऑफ मॅटर, ऍडसॉर्प्शन, बेसिक प्रिन्सिपल्स आणि हायड्रोकार्बन. हे 4 चॅप्टर अजून बाकी आहे. 11चे 4 चॅप्टर बाकी. गेट इट. 1 2 3 4 तेवढे रीड करून ठेवा आपण. स्टेट्स ऑफ मॅटर एक करून जा. बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, त्यांचे प्रॉब्लेम. बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ. गेट इट. आणि त्याच्यानंतर हे फोर्सेस, इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन, आयन डायपोल इंटरॅक्शन्स. गेट इट. हायड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस. डायपोल मूवमेंट. गेट इट. इवन पोलर, नॉन पोलर कॅरेक्टर, डायपोल आयन डायपोल इंटरॅक्शन्स, हायड्रोजन बॉन्डिंग. आणि यांची एनर्जी करून जा आपण. हा शास्त्रवाणी. गॅस लॉज. गॅस लॉज मध्ये बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, आयडियल गॅस इक्वेशन. हा ग्राफ एक करून जा आपण. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट ग्राफ्स. हे ग्राफ करून जा आपण. ग्राफ विचारतील. फर्स्ट नंबर ग्राफ हा एक इम्पॉर्टंट आहे. हा सेकंड नंबर ग्राफ आणि हा एक. and density and pressure directly proportional. Density and pressure directly proportional. Okay, next is the Charles law करा. Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law एक इम्पॉर्टंट आहे. आणि आयडियल गॅस इक्वेशन, त्यांचे प्रॉब्लेम्स. अवोगॅड्रो लॉ. हे इक्वेशन करून जा आपण. PV is equal to nRT. आणि यांचे प्रॉब्लेम्स न्यूमेरिकल. आर व्हॅल्यूज, आरच्या व्हॅल्यूज एक करून जा आपण. गेट इट. इवन. आणि हा कंबाईन लॉ. दिस इज कंबाईन लॉ. रिलेशनशिप बिटवीन डेन्सिटी हे करून जा आपण. डेन्सिटीचं इक्वेशन. डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर. ह्याच्यावर शुअर क्वेश्चन आहे तुम्हाला. आणि हा प्रॉब्लेम सॉल्व आहे ना, हा सॉल्व प्रॉब्लेम पुन्हा चेक करा आपण. सॉल्व फॉर्म्युला सेम ॲज इट इज पुन्हा.
गेट इट. आणि हा एक फॉर्म्युला करून जा आपण, मोलर मास फ्रॉम द डेन्सिटी. गेट इट. इज देयर एनी डाऊट? ओके. इज देयर एनी डाऊट? नो. ठीक आहे. थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस ऑन द नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. PCBचे जे क्वेश्चन्स आहे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 चे. गेट इट इवन. आणि ऑल द बेस्ट. जेवढे पॉईंट मी मार्क करून दिले तेवढे रीड करा चांगले. आणि 12 एक रीड करून जा आपण. 11, 12 चे चॅप्टर्स. गेट इट इवन. विल गेट द मॅक्सिमम स्कोर इन द केमिस्ट्री. ओके. थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस.